Hi all. Today I will teach active voice, passive voice with the present perfect and past perfect tenses with examples in English as well as in Telugu. What is meant by active voice? Subject plus have or has or had plus V3 plus object. Then it is called active voice. Have as we use in present perfect tense. Had we use in past perfect tense. We'll see with examples. Object plus have or has or had plus been plus V3 plus by subject. Then it is called passive voice. You can easily understand with examples. For understanding purpose, I have given the different forms of verb. V1 is the present tense, V2 is the past tense, V3 is the past participle, V4 is the ing form. Example, write V1 present tense, wrote V2 past tense, written V3 past participle, writing ing form, and V5 also there, that is the noun. Example 1. The manager has cancelled the meeting. Manager సమావేశాన్ని రద్దు చేశారు. The manager is the subject, has auxiliary verb in present perfect. The cancelled is the V3. The meeting is the object. So the manager has cancelled the meeting. It is active voice. Here we are highlighting manager. If you want to convert active voice into passive voice, first use the meeting first, that is the object, plus then has auxiliary verb as per syntax, been, then V3 cancelled, then by, then the manager object. Meeting has been cancelled by the manager. Here in passive voice we are highlighting the meeting. సమావేశాన్ని మేనేజర్ రద్దు చేశారు. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ఎగ్జాంపుల్ 2. దే హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ద ఎంప్లాయీస్. వాళ్ళు ఉద్యోగులను బదిలీ చేశారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్, ఎంప్లాయీస్ దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్లూరల్, దెన్ యూజ్ హ్యావ్, then been, then transferred V3, then by, then them. So in active voice and passive voice, they becomes them only. We should use, instead of they, use them only. So employees have been transferred by them. వారి ద్వారా ఉద్యోగులను బదిలీ చేశారు. In passive voice we are highlighting employees. Example 3. Pratap had rejected our ideas. Pratap subject, had auxiliary verb in past perfect and rejected V3 our ideas object. Pratap had rejected our ideas. Pratap మా ఆలోచనలు తిరస్కరించారు. In the active voice we are highlighting Pratap. We have to convert active voice into passive voice. Our ideas is the object plus had, then been, then V3, rejected, then by, then Pratap, subject. Our ideas had been rejected by Pratap. మా ఆలోచనలను ప్రతాప్ తిరస్కరించారు. So we are highlighting our ideas in passive voice. Example 4. Have you checked the ID card? మీరు ఐడి కార్డ్ని తనిఖీ చేశారా? It is active voice. How do you frame passive voice? ID card singular, then use has first, then the ID card, then been, then V3 checked, then by, then you. Has the ID card been checked by you? ID card మీచే చెక్ చేయబడిందా? In passive voice we are highlighting ID card. In active voice we are highlighting you. Example 5. Kavya had deposited the money. Kavya డబ్బులను డిపాజిట్ చేసింది. ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ వాయిస్. వీఆర్ హైలైటింగ్ కావ్య. వాంట్ టు చేంజ్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఫస్ట్ ద మనీ ఆబ్జెక్ట్, దెన్ హ్యాడ్ ఆక్సిలరీ వెర్బ్, దెన్ బీన్, దెన్ డిపాజిటెడ్ B3, దెన్ బై, దెన్ కావ్య సబ్జెక్ట్. ద మనీ హ్యాడ్ బీన్ డిపాజిటెడ్ బై కావ్య. ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్ వీఆర్ హైలైటింగ్ ద మనీ. డబ్బులు కావ్య జమ చేసింది. Example 6.
Where has Kavya deposited the money? Kavya ఎక్కడ డబ్బు డిపాజిట్ చేసింది? We are questioning here in active voice. We want to convert into passive voice. Where first, then the money is singular. Then we use has the money, then been, then deposited, V3, then by, then Kavya. Where has the money been deposited by Kavya? డబ్బులు ఎక్కడ కావ్య డిపాజిట్ చేసింది? వీఆర్ హైలైటింగ్ మనీ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఎగ్జాంపుల్ 7. ద డైరెక్టర్ హ్యాస్ నాట్ సెలెక్టెడ్ ద ఆర్టిస్ట్. దర్శకుడు ఆర్టిస్ట్ను ఎంపిక చేయలేదు. సో వీఆర్ హైలైటింగ్ డైరెక్టర్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్. వీ వాంట్ టు కన్వర్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. Artists first, then have, then not, then been, then V3 selected, then by, then subject the director. So artists have not been selected by the director. ఆర్టిస్టులను దర్శకుడు ఎంపిక చేయలేదు. వీఆర్ హైలైటింగ్ this in passive voice. Example 8. The manager has sanctioned the loan. మేనేజర్ రుణము మంజూరు చేశారు. వీఆర్ హైలైటింగ్ ద మేనేజర్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్. You have to convert active voice into passive voice. The loan first, it is a singular, then use has, then been, then sanctioned, then by, then manager, subject. So the loan has been sanctioned by the manager. రుణము మేనేజర్ ద్వారా మంజూరు చేయబడింది. We are highlighting loan in passive voice. Example 9. CBI has interrogated her. CBI ఆమెను విచారించింది. We are highlighting CBI in active voice. We want to convert active voice into passive voice. She becomes her hero only. So we should take she first, then has, then been, then interrogated, then by, then CBI. She has been interrogated by CBI. ఆమెను CBI విచారించింది. We are highlighting she in passive voice. We want to convert active voice into passive voice. He becomes him. She becomes her. They becomes them. You know this one. Example 10. How long have they interrogated her? వారు ఆమెను ఎంతకాలం విచారించారు? We are questioning. We are highlighting they. They in active voice. If you want to convert active voice into passive voice, how long, then she has been interrogated V3 by, then them. So how long she has been interrogated by them. ఆమెను వారు ఎంతసేపు విచారించారు? We are highlighting she in passive voice. If you have any doubt, check the above active voice and passive voice rule. Example 11. He has consulted the doctor. అతను వైద్యుడిని సంప్రదించాడు. We are highlighting he in active voice. The doctor has been consulted by him. వైద్యుడిని అతను సంప్రదించాడు. The doctor first, then has, present tense, auxiliary verb, then been, then consulted V3, then by, then him. The doctor has been consulted by him. So here we are highlighting the doctor. వైద్యుడిని అతను సంప్రదించాడు. ఇక్కడ వైద్యుడిని మనం హైలైట్ చేస్తున్నాం. If you practice all the above examples as given below, your flow will change. He has consulted the doctor. He has not consulted the doctor. Has he consulted the doctor? Has not he consulted the doctor? Understand the concept of present perfect and past perfect examples. Practice several times. Definitely you will get the flow. Consistency is the key. Practice. Like, subscribe, click on bell icon to get latest videos and provide your comments. Thank you for watching the video.